Estamos con The Expanse, ya ha salido el capítulo 4, el episodio 4, así que vamos a continuar, que tengo muchas ganas de saber qué pasa con Runner, porque se ha quedado sola. Así que pues nada, vamos a comenzar ya el vídeo. El juego. Uf. I need to get off this rock. Uf. Es que esto fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro lo de Maya. Es que... Oh, de verdad que... qué ganas tengo de encontrarme a los gemelos. Oh. No creo que volvamos a verla. Así que yo le voy a decir que lo siento. Maya, I'm so... I'm... Cojo a los gemelos y los arrastro. Bueno, al de... Al hermano bueno no, pero al otro... Passion. Need to stretch every breath. One knows how many hours I need to survive here. The message we heard had to come from somewhere. If I can find its source, maybe I can change it to a distress call. A ver, al hermano bueno, si acaso le hago así, ¡pum!, una hostia y le digo, espabila, que por tu culpa me haya muerto. Y al otro, vamos, es que lo arrastro. This must control the mind tracks. Ancient tech, but effective. Esto ya lo vimos. Huh. You tried to fight off the inevitable. ¿Y si aprovechamos uno de los ataúdes y metemos ahí a Maya? Por lo menos para darle sepulcro, ¿no? They didn't have a chance out here, but they had a purpose. Is something.
El colectivo Casiopeia, sacada el 12 de septiembre de 2235 para conmemorar la reconversión del transmisor para encontrar compañía y salvación más allá del sistema. Que si os fijáis, como una historia y un juego nos puede sacar nuestras emociones. Uf. A ver. Transmisores de la estación. Colectivistas, me complace informar de que la esclusa del sector 2 ya está reparada gracias a nuestro equipo de ejemplares. Buenos días, colectivistas. El doctor Yahani está aquí conmigo y tiene malas noticias. La infección ha vuelto y nuestros esfuerzos... Colectivistas, la UNN por fin ha respondido. Han denegado nuestras peticiones de ayuda urgente. Debemos asumir que ningún rescate va... Buenos días, colectivistas. Hoy me gustaría hablar del concepto de fe. Como hombres y mujeres de ciencia, la fe juega un papel... Colectivistas, quiero empezar el comunicado dando las gracias. Vuestras palabras de alivio y vuestro compromiso para evitar la desesperación han... Buenos días, colectivistas. Hemos recolectado la matriz de antena correctamente y grabaremos el mensaje de introducción para... Logan Dalton, el director de la estación, pareció reinventarse. Pasó de ser ingeniero a un dirigente religioso. Es difícil saber si es el único responsable de los cambios que ocurrieron aquí o si solo era parte del cambio gradual de una estación de minería a... no sé cómo llamarlo. Aún así, el aumento de las muertes en esta comunidad debió de hacerse caer en la desesperación. Voy a mirar a ver, porque había otra cosa para interactuar. No hay So señal. weak. But you must have had some way of communicating with the inner planets. Of course. When the inners wouldn't help you, you started shouting in every direction at once. If I point the antennas back toward the gravity well, I can boost the signal and send a distress call. Oh, Sabaka. I'll have to use the mining tunnel. The quickest way to the antenna array is... under that massive mining cart. I'll have to power it up. Ay, my. Vamos con esto. It's a record of the transmissions with the inner planets. This is UNN Command for the station Cassiopeia. We have received your multiple distress calls, and our response has not changed. We encourage you to contact your private insurance supplier. If you do not have insurance, you can apply for emergency relief aid. You will be assigned a spot on the wait list. UNN Command, we understand that you cannot help us. No one can. At least, no human. I never understood how big it all is. But glancing out into our sorry keyhole, you begin to comprehend the scope of the universe. This will be our last message, as we're repositioning our radio transmitter to a far better purpose. It may take millennia to achieve contact, but we will be waiting. This place has given us nothing but death. But death is all we need. This is an automated message from UN Command. We have approved your application for relief aid. Please respond to coordinate the shipment. Your estimated delivery time is within the next 7 years. This is an automated message from UNN Command. 7 años. ¡7 años! ¡Qué fuerte, tío! So this is the voice we've been hearing. A man trying to keep his station from falling to pieces, and the inners forgot about them. Vamos para arriba. Abajo.
Vale. ¿Dónde tiene que ser? Para eso, ¿verdad? Para abajo. Abajo. Izquierda. Izquierda. Y abajo. Bueno. Vamos a darle. Hay algo más aquí. ¿Esto para qué? The tunnel entrance is under this thing. Obviamente no de nada va a servir empujar. No good. It's magnetized to the tracks, but there must be a way to reroute it. La palanca. Locked, of course. Que Never seen ponía. a passcode like this. Ponía entrar a los túneles de minería. Esto no. ¿Cómo hacemos esto? I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. But maybe the miners left a clue somewhere. A ver. Add another funeral to the calendar. But if Maya can't have a Belter funeral, at least I'll give her a Martian one. Reunión de la estación, funeral de James, noche de manualidades, serigrafía, funeral de Daisy, funeral de Ana y Ellie, sudarios, notas. Enviar todas las solicitudes de reserva al administrador de la estación. Las solicitudes de funerales tienen prioridad sobre las actividades ya programadas. Los cables. ¿Puede ser? 1, 2, 3, 4. ¿Podría? Era este. No, pero son 3, ¿verdad? Son 3 filas. No 4. I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. But maybe the miners Ah, left sí, a clue son 4. somewhere. Entonces. Aquí, aquí, aquí. I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. De But aquí maybe the a miners aquí. left a clue somewhere. Aquí, aquí. I'll run out of oxygen before I guess the shape they want. Oh, But maybe... thank you, Clement. Get to the antennas, boost the message, get help. What are the odds that someone hears it? No, 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 no. No te está hablando su espíritu. Yo creo que te está hablando tu cabeza. Better than nothing. How much better?
Your fight is over, Camina. Seek peace now. You want me to lie down and die? Is that it? I may suggest that you embrace the inevitable. Don't talk to the bodies. Don't talk to the bodies. Don't talk to the bodies. Yo creo que es la falta de oxígeno que le está haciendo ya delirar. Oye? Is anyone reading? I can't hear you. I said, you're a long way from home, Molly. Does? I told you I'd find you, considering the price on your head. I'm amazed you got this far. You're not real. A ver, eres yo, es su imaginación. O sea, ¿eres yo? O sea, sí, eres yo porque te lo está produciendo en tu propia cabeza. You're just some loose thoughts bouncing around in my head. You shouldn't be so quick. Turn down conversation, Carmina. Unless you want to keep talking to the dead. You want to waste my oxygen? Fine, but you have to keep up. La falta de oxígeno. Es tu cabeza. No estás hablando con ningún fantasma, ni es real, ni nada. Porque aquí no hay ni Cristo viviendo. No, aquí no vive nadie. Registro de equipo. Cargas 30, redes 35, pitones 25, Esperanza se desvanece rápidamente, junto con el oxígeno y la voluntad de vivir. Probabilidades de supervivencia no pinta bien. Es que ahí no hay nada más. Vale. So what is the plan? Sending a message no one will hear? Hoping for help that will never come? You really do belong here. Someone could hear it. Someone could come. You never know when to quit. You fight, and where does it get you? Ay, que me mareo. No puedo caminar. Tengo que ir así. Que si no voy muy lenta. Bueno, espérate, ¿he venido de aquí o...? No, ¿verdad? A ver si me voy a perder. Hush, did those rocks just turn into heads? So jumpy. You've got soft since you left series. Ay, Mai. Dramer, ¿que estás delirando? Almost there. He's quite a bit further, I'm afraid. If you're heading in the right direction. Float. I'm not. Who knows? Trust your instinct, yeah? It's about all you have left. Recolección de minerales. Lo último en lo que piensas, ese pensamiento congelado en tu cerebro mientras tus sinapsis funcionan por última vez, te ha fallado. Padres muertos. Opi de seres enemigos muertos. Dobbs se ríe de ti. Cox muerto. El cuerpo está en la cubita
en la órbita de Júpiter, tripulación de Artemis, no pudiste... ¡Es tu cabeza! Estás ahora... Que sigues delirando encima leyendo los datos. Ok. ¿He ido en la dirección correcta? Pues voy al contrario. Porque si esta era la dirección correcta, a ver si me voy a perder algo en la otra parte. A ver, el juego en sí no te mete prisa ni tampoco te dice lo del nivel de oxígeno. O sea, que me da a entender que te da la capacidad como para explorar. ¡Ay, que me he perdido! ¡Pero que esta es otra zona! Que yo no vengo de aquí. So what has Camina Drama done since Telltale Series? What have you done to protect the belt while hiding out in that shit? I'm not hiding. ¿Qué? And when I get out of here... Yes, what happens then? You saved the belt, right? From me? From the Inyas? From the tainted treasure you found? Correct. Do you actually believe all that? Or do you need a story to tell yourself as you die? I can't believe I trusted you. But I'm not right about you. Great job being your crew, boss man. Captain, you appear upset and disoriented. Is everything all right? No, no va bien. You should have leaned into that thrust when you had that chance. Este es tu ataúd. Is this supposed to be for me? Always thinking about yourself. No. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Viene y vuelta atrás. Look on the bright side. The door you need to get through is probably open now. There must be a way to double back. Vale. O sea, es que el juego directamente estaba diciendo por ahí no es. Y yo lo que he hecho ha sido darme la vuelta en vez de explorar. Nothing down there but rocks. Por ahí no era entonces. Ah, sí, por aquí. ¿Ese dron es pirata? Does. Don't tell me you've gotten bored with the... Don't be needy.
I'm sure you can handle this on your own. I can. Leave me alone. Don't worry, Marty. At the end of the day, you always end up alone. Este capítulo está siendo intenso y yo muy poco. Esto son imaginaciones tuyas, Drummer. Son imaginaciones tuyas. Esto está en tu mente. Esto solamente está en tu mente. Esto no está físico. Esto no es físicamente. Esto no. Esto son imaginaciones tuyas. Ay, que me pilla. Vale, por si acaso. Esto sí lo dejé, este aviso lo puse, lo dejé puesto por si acaso, por el tema de epilepsias y esas cosas. Por si acaso, aquí está el aviso. Esquiva los drones, me han dado un logro. No ha sido nada, pero esto le puede afectar a alguien. A ver. Ubica la matriz de la antena, me pone de objetivo, análisis era, ¿no? ¿Qué pasa cuando mueres en el vacío? El aire escapa de tus pulmones y no entra nada más. Tus pulmones, como ya no sirven para nada, empiezan a colapsarse mientras tu cuerpo se hincha. Sin presión, el punto de ebullición de los líquidos se reduce drásticamente. ¿Qué sentirás primero? ¿La saliva hirviendo en tu boca o la sangre hirviendo en las venas? Es que te está explicando encima cómo ha muerto Maya. Tus capilares se prenderán como fuegos artificiales. Das un grito ahogado, ya que tu instinto animal gana al saber que no hay nada que pueda respirar. Durante 15 segundos tu cuerpo, en un intento desesperado, se alimenta el oxígeno en tu sangre. La sangre sin oxígeno llega a tu cerebro y lo desconecta. Lo último en lo que piensas, ese pensamiento congelado en tu cerebro mientras tus sinapsis funcionan por última vez, te ha fallado. What the... What is this? What's in here? Don't worry. You can't hurt them worse than you already did. Tú no le has hecho daño a nadie. Tú no le has hecho daño a nadie, Drummer. Esto es de la OPA, ¿no? No puedo correr. Tengo que andar. Es que claro, se nota que Drummer está... Es que claro, ¿cómo vas a correr, Lucía, si gasta más oxígeno? ¿Estación de Ceres? Remind me, how many bodies did they pull out of that room in TND Square? Son of a bitch. It was your fault. Interesting. I don't remember setting explosives around the building. You lied to me.
You told me that... I told you what you needed to hear. And you, like a good little soldier, didn't question it. Todo esto lo estás soñando, pero vamos. Bueno, soñando no, te lo estás imaginando. Verán nazis hasta... Verán nazis sésatas. Es hora de que se oigan nuestras voces. Milouda, creemos que Anderson Dobbs ha dejado que la corrupción nuble su juicio. En lugar de tener como objetivo que el cinturón se convierta en un poder político legítimo, promueve la crueldad. Que los cinturinos de Ceres merecen una voz mejor que la de Anderson Dobbs puede darnos. No somos sicarios hostiles como esta Relix. Somos ciudadanos que merecen el derecho de autogobernarse. Que debemos trabajar con los intereños, pero demostrar nuestra fuerza cuando sea necesario. La violencia sin justificación solo confirma los peores prejuicios de los intereños. La verdadera fuerza viene de la autonomía. Que la alianza de los planetas exteriores debe condenar las acciones de Anderson Dobbs para que el cinturón sea una unidad. Duferi Dabelte. A ver, Lucía, repite el principio. Was it worth it? Factionalism will tear the OPA apart if we let it. These people threatened the stability of the entire station when they challenged me. Pero es que la OPA tampoco es bueno. Para mí lo que ha ido enseñando el juego no es tan bueno, la OPA. A ver. Hemos seguido tu trabajo en Taiko con gran interés. Muchos aquí piensan que estás creando un mejor futuro para el cinturón. Fred Johnson. Le debo mi vida a Dobbs. Antes de conocerle era el carnicero de la estación Anderson. Me sacó de ese agujero y me mostró el camino a la redención. Todos le debemos mucho a Dobbs, pero su hora ha llegado y se niega a hacer paso a los demás. Somos el futuro de la OPA. Puede que sí. Si es así, entenderéis la necesidad de tener paciencia y unidad. El cinturón no puede prevalecer si nos dividimos. You used to be the kind of leader who could bring out the best in anyone. Even a disgraced UNN general like Fred Johnson. What happened? I know what it takes to survive, which is why I am here and you are there. Your work is exquisite, Camina. Truly the right person for the job. You're as bad as Star Helix. As bad as Earth and Mars. You make your pretty speeches and then you kill to get what you want. I continue to fight for the belt. You abandon us. Claro que se abandonó si ya se dio cuenta de eso, que no era bueno. They were our Baratnas. All they wanted was a better life on Ceres. And you killed them for it. Be honest. You aren't angry that Belters are dead. You're angry that Camina Drama was tricked. You turned me into a murderer. I turned you into a soldier. And a damn good one. Until you forgot how to obey orders. Hombre, si se dio cuenta de las cosas... I'm done being trapped in the past.
But the past isn't done with you. And that guilt will stay with you right up to the end. ¡Qué angustia! Ubica la matriz de la antena. Is this the part where you tell me that there's no use in sending a message? That if anyone hears Camina Drummer needs help, they'll just start celebrating? Those? Uf. Might as well join that Egyptian Martian to the end. No. Just for that money, how could you be expected to survive this? You couldn't even save her. Maya. No. Maya. I'm sorry. I can't. It won't open. Boo fucking who? So you're dying of hypoxia on a forgotten asteroid abandoned by your crew. Everything out here can kill you. You taught me that. But you've faced pirates and torpedoes. Hell, half your crew tried to kill you at one point or another. Are you really telling me that Camina Drummer is going to be beaten by a goddamn door? Si os fijáis, esto seguramente porque Maya no puede no acabar así en el capítulo anterior. Entonces, si Maya vive, Dobbs no te dice eso. Y además, Maya ahora, tú la estás viendo y es con la cara con la que ella murió. Pero yo creo que si ella hubiese vivido, tú la estarías viendo tal cual viva. Aunque sea una ilusión. Estaba equivocada. I never should have come out here. I never should have let you. When have you ever let me do anything? Stop beating yourself up. You didn't kill me, Camina. I saved you. You have work left to do. For the belt and for me. So are you gonna spend the rest of your oxygen feeling sorry for yourself? Or are you going to get to fucking work? Lo que yo me refiero es que Maya, dependiendo de cómo haya acabado en el capítulo anterior, la ves de una manera u otra. Y Dobbs te dice X frase o no. Porque te dice, tendrías que estar en la esclusa con esa marciana. Si Maya hubiese tenido otro final, no estaría en la esclusa.
Entonces quizá Dobbs no te diría esa frase. Se lo saltaría o te diría otra cosa. Y es que todo lo que está provocando eso, la falta de oxígeno, vamos, es... A ver, pues hacer eso como una palanca, ¿no? O algo así. Won't fit. No encaja. Es que has tirado el palo, mi ciela. Too flimsy. Vale. Aviso que puede haber mareo. Vamos. Uf. Qué angustia. Y encima el hacer ese esfuerzo también es... Me ha gastado oxígeno. Uf. Vale. Primeros auxilios. No sirve de nada. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. Please. Don't let me die. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. Please. Don't let me die. Tensho. This is an emergency distress call. I am stranded and near death. Send help immediately. Eso... Don't let me die. Eso lo puede cortar con el soplete, ¿no?
Vamos a darle las gracias. Thank you. I will make your sacrifice matter. Es que eso, ahora mismo la emoción que más tengo dentro es rabia. Más que tristeza. Come in, drama. Come in, drama. We received your distress call. What is your location? Captain Drama, if you are still there, we need your location. I'm here. Look. ¿Qué son los piratas? Pero déjala. Que está empezando a recibir oxígeno. Déjala primero que al menos coja oxígeno.
look like Falota. You look like a clogged up recycler filter. Better gather your wits. Matna will want to speak with you soon. I would have been better off choking to death on that rock. A ver, aunque sean los malos en los piratas, han decidido ir a por ti, a salvarte. Han cogido, han gastado combustión, han decidido gastar combustible para ir a por ti. Que si te hubiesen querido muerta ya no te habrían recogido. Que a ver, que no se sabe qué les puede pasar por la cabeza a estos y que tienen planeado. Que lo mismo luego en la historia da toda la vuelta y de repente los piratas que están haciendo, se están vengando y están intentando hacer, no sé, están intentando hacer cosas buenas y se han cargado a todo Cristo porque eran mala gente, esas personas. No sé, que la historia puede dar muchas vueltas. Quizá los piratas estén actuando también como la OPA de otra manera, pero tienen como una manera o quieren intentar hacer que el mundo sea mejor. Ah, vale, en primera persona. Espero que no sea que si no me puedo marear. ¿Mancha de sangre? Cox should consider himself lucky. Our brig is a luxury hotel compared to this. Ni friegan. Seems like overkill to me. Hey. Over here. Wonder what her story is. Looks like an Inya. Whoever she is, she's a long way from home. Una ninja es una persona del planeta Tierra, ¿no? Camina drummer? La misma. Yeah. Who are you? My name is Julie Mao. Anderson Dawes has a message for you. Please. Shut up! This is a blind spot, but they'll be happy to let me rough you up a little. Maybe a couple of minutes. It's our only window. Window? To figure out how we're getting off this ship. Who are you? Just an inner who's very far from home. With a shitload of supplies I'd much rather give to my friends in the OPA than these fucks. It's me and a group of defectors. I was heading to meet them on Ceres when I was kidnapped by these assholes. Hit me. That should buy us another minute. What's the plan? On the bridge, there's a center console. The screen all the way on the left has a disarm command for the entire brig. It needs a security override. The console is Tucson Station. You'll need to somehow move her off of there and keep her distracted long enough for the override to go through. I distracted her once before. Ended with us diving away from a torpedo. But we made it. I'm sure I'll enjoy that story one day. I heard her talking about you after you escaped and killed her men. She was furious, but also, I think she sees something in you now, something she wants. Use it. Traitorous Pashangwala. You gonna kill her? Or do I get to? Nah. She gets to talk to Matna.
Fresh tea, Matna. Aquí. Chamomile. Good for the throat. It's a habit I picked up in prison on Luna. Now I guzzle the stuff. 5, 6 bulbs a day. When I'm not guzzling the blood of my enemies, of course. That's a joke. ¿Le vamos a seguir el rollo? Hilarious. I'm sure your crew are cracking up when they're not scared shitless of you. Torrance, do my jokes crack you up? Fuck no. Your jokes is corny as fuck, boss man. That's Torrance. We call him Thor because no one should ever have to suffer being murdered by a guy named Torrance. So, you're all one big happy family that goes around decapitating people. Decapitating corpses. Their owners had no use for them anymore. Inners are sentimental about many things. Corpses, property, manners. If we followed their rules, we'd never win. Our power comes from being willing to do what they are not. You should understand that better than anyone. Camina, drummer. This is Arlan, captain of the Artemis. Our former captain, Camina Drama, is dead. As you know, her body carries Anderson Dawes' bounty. We are leaving it for you as a token. It was Drama and her little Martian girlfriend who decided to go after those coordinates. But Ratna and I were against it. We have dealt with both of them now. Whatever you are searching for, we don't know what it is, and we don't care. We are going back to Ceres, and you'll never find us in your sectors again. What do you make of that message? Mentiroso de mierda. They have caca for brains. They thought they could distract you and get away with the core. But there's no way you'd waste time with me unless you already knew you could catch them. Mensha, how long till intercept? 3 minutes, Matna. It is a remarkable story you have. Betrayed by Dawes, betrayed by Cox, betrayed by your own crew, yet you still care. Did you love her? The little Martian? Sí. Her name was Maya. And yes, I did. That love is the reason why I haven't killed you. We don't employ crew members here, we find family. Look around. Everyone here has been betrayed by someone, lied to by someone. Their parents, their captains, their governments, same for me. Now, we have purpose. And that purpose is each other. All of them would die for me as I would for them. The belt was built on lies. The only truth out here is family. You call us pirates. It means nothing. We know who we are and what we fight for. That's how we win. Lo que no entiendo es por qué cortan las cabezas, porque ella ha dicho antes, no cortamos cabeza a las personas, cortamos las cabezas de los cadáveres. Si están muertos, ¿qué es lo que ¿por qué te interesa cortarles la cabeza? Porque los cuerpos los dejaban allí. Para asustar, supongo, simplemente, ya está.
Pero entonces, si no fueron ellos los que mataron a los de allí, ¿quién lo hizo? But you are pirates. You murder and steal from innocent people. The UNN is innocent? Or do you mean the scavengers trying to take food from our mouths and water from our tanks? We survive against far greater and more ruthless enemies. And we don't apologize for it. If that makes us pirates, so be it. You've come to us at an opportune time. The MK Corps is the culmination of everything we've been building towards. You'll see. If you keep an open mind and open heart, you wouldn't be the first on this ship to make it from the brig to the bridge. Or you can choose the airlock instead. Let's go. This might be my only shot. Toussaint. Yes. The Artemis has 4 functioning PDCs and a torpedo launcher. And they have one massive advantage. What's that? They can destroy you, but you can't destroy them. Not as long as they have the core. I know their weak spots. I know how they'll fly and how they'll fight. Of course you do. But why would you want to help us? Pero es que yo no quiero castigar a mi equipo. Y el caso es si la Yulima o esta viene del team Dorps, yo no la ayudaría. Es que no quiero castigarlos en sí, porque lo único al que sería castigar sería Arlen. A los demás no los quiero castigar. Entonces yo creo que sería... Es que para salvarme suena muy egoísta. Pero es que tampoco quiero castigarles a ellos. To win my freedom, I can help you disable the ship. And I'm the only person who can go in and find you the MK core. In return, you let me go. It's awfully rude of you to not even consider my offer. If it's a real offer, you'd let me consider it without a gun to my head. Come. Khan knows we're aiming to disable. She'll never let us get a clean angle on the drive thrusters. Your best bet is straight through the nose cone and out the back. Doesn't that have a high likelihood of killing your pilot? No quiero matar a la piloto, no quiero matar a Khan. Es que me da igual qué es. Te da igual que maten a Khan. Pero es que luego el no, si tienes cuidado, es como que le estás avisando y le estás diciendo que sí puedes matar a Khan. She's not my pilot anymore. If she's flying for Arlen, she deserves what comes to her. Forget the pilot. I'd worry more about exploding the reactor. But if you get off a clean shot, it'll be fine. I've done it plenty of times. Battle stations! Drummer, on guns! Be ready to kill her the moment I say. Yes, Mama. O sea, le acabo de decir directamente que Khan se merece morir. Ready torpedoes. Torpedoes? We need to keep their PDCs occupied, unless you'd like us to get strafed. Es que quería fallar, pero... Es que si no desconfían de mí. They're breaking! Flip and maintain distance. No, hold steady. I can get my shot off before we pass.
If we pass, we'll be exposed to their guns. Hold speed. Torpedoes first, then take your shot. Come on, Khan. Don't miss now. Vale. Está de parte de Khan todavía. Vamos, Khan. Hull damage! Minimal, Matna. Pressure is stable. Good. And did we get them? Drummer! Look! Time to ready the breach pod. You're nearing the Artemis. Keep me updated as you clear each floor. Yes, Mana. Drummer, this is our first mission together. I hope it won't be our last. But if you step out of line once... Yes, I know. Bullet in head, brains splattered, so on. Good luck. Yo solamente espero que te encuentres a Khan y te diga estoy recibiendo órdenes. Which one of those is mine? Nah, drummer. See, Matna, she's a trusting person. Tough as iron, but big-hearted. Me, though. Let's just say, not all those UNN soldiers were dead before their heads came off. Sasake. Welcome back. ¡Ay, que ya he acabado! Minería de datos, es otro logro. El pozo y los piratas. La amistad que tuvimos con nuestros compañeros, la de los hermanos, si hubiésemos llevado, por ejemplo, la medicina, hubiésemos hecho que Maya hubiese sobrevivido. Vale, hasta ahí bien. Nosotros teníamos una buena amistad con Khan, o le estábamos consiguiendo una buena amistad con ella. Entonces, puede que cuando la veamos, Khan está de nuestra parte. Con Virgil no le di lo que pedían en el primer capítulo, pero sí estuve con él. Lo de la traición le dije que estábamos los dos del mismo lado, que no pasaba nada por habernos mentido o por nada, habernos ocultado su pasado. Yo creo que Virgil también lo tenemos de parte nuestra. Falta Ryan, que tenga las narices de enfrentarse a Arlen. A ver, el 40% Drummer le dijo a Dobbs que estaba en su cabeza, porque estaba en su cabeza. El 30% hizo que Drummer se cuestionara sus instintos. Hice que se cuestionara sus instintos por el hecho de darle más juego. El 48% llamó asesino a Dobbs, pero porque lo era. Drummer le dijo a Julie quién es. El 95% y un 5% se lo ocultó, pero es que Julie creo que al final acabaría enterándose de quién era Drummer. El 77% le dijo a Susan que la amaba. Este capítulo me he sentido muy angustiada, me ha dado mucha angustia. Yo voy a intentar salvar a la tripulación, voy a intentar salvar a Khan y a Virgil. Es que no incluyo a Ryan porque si me cargo a Arlen, Ryan me va a odiar. Entonces no lo incluyo.
Pues bueno, ya hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dale manita arriba. Abajito tenéis un botoncito que pone suscribirse y al ladito una campanita para que sepáis cuando subo un nuevo vídeo. Yo me despido ya por aquí y nos vemos en el siguiente.